my screen. See that now we done still now analysis with MapReduce program. When developer want to analyze HDFS file, right? He can run the MapReduce program on the file of HDFS. The file is stored in HDFS. Okay, but when developer want to analyze the data with the Hive, here Hive language is what? Query language. Query running on the table. Okay, so obviously if you want to analyze the data with the query language, but input should be table, but when you want to analyze with the HDF MapReduce program, input should be file. But the file is very stored in HDFS. But when you decide to analyze when you want to analyze with the high query language, input should be table. Why? Because query running on the table. But the table is stored in where? In a Hive warehouse. Isn't it now? When you import the scoop, right? When you run the scoop from the client source, data taken to the where? Hive warehouse. So the table should be in warehouse. But warehouse using the storage from where? Indirectly from where? HDFS. Got a point? So I told you when you run the high query on the table, backend MapReduce program running, isn't it now? That means Hive by default reading file from HDFS. Isn't it now? So when developer want to work with the Hive, right? Definitely it's like a SQL, but not. But Hive is not OLTP. Okay, and also Hive is not database. So Hive like SQL లాగా ఉంటుంది, కమాండ్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. But Hive is working with HDFS. When you run the Hive backend MapReduce program running, Hive is not independent API. Hive is using MapReduce API as a backend. I told you right, except HBase remaining all passing through the MapReduce. So here Hive component is open source component, which is a component of the Do framework, which is working with the MapReduce API. Isn't it now? This Hive component given by Facebook with Apache contribution. Hive component given right, it's in the Facebook with Apache contribution. So Hive is what? Is a warehouse. Hive is warehouse is and is a query language, right, which is using for analyzing the what data? Structured data. Hive query is always using for structured data analysis. Okay, and Hive has a command line interface. మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో Hive అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే we will get the Hive console. We seen that, right? So Hive has a command line interface, and Hive has a web interface. Hive has a web interface. How to see the web interface in your world? User లో క్లిక్ చేస్తే Hive వస్తుంది, Hive క్లిక్ చేస్తే warehouse వస్తుంది. We can see that in the browser also your Hive web interface. Got it now? Okay. Yeah. So Hive is a completely using for analyzing the data, but Hive to analyze చేయాలంటే మనం అప్పుడు ఇది like a query language, right? So Hive ki command prompt undi, that is Hive prompt, and Hive has a web interface. Okay. Now here point Hive by default, Hive is by default reading file from HDFS. Hive by default reading the files from HDFS. That means what? That means when you run the query, when you run the Hive query on table, then backend MapReduce program executing.
Understood now? Get now. HDFS understands only MapReduce. Warehouse లో table ఉందని warehouse is not independent storage. The warehouse which is using indirectly storage from HDFS. So when you run the Hive program table, the next one, MapReduce program is executing that. That is the meaning. Hive is a by default reading from HDFS. Pig also by default reading from HDFS. When we run the backend MapReduce program, executing that. That means got it now? So here you've seen the Hive architecture. Right, see that Hadoop is a framework which is nothing but set of components we're discussing from starting class. Right, Scoop, Flume, Pig, everything is going to be integrated with the Hadoop API. That means MapReduce. See at Hive అనే కాంపోనెంట్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ చూడండి. Hive has a command and interface, Hive has a web interface, and Hive has a meta store, and Hive has a drivers. మనం కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ చూసాం, వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ చూసాం. Hive లో డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి, జేడీబీసీ ఓడీబీసీ అనేవి డ్రైవర్స్. ఈ డ్రైవర్స్ ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ హైవ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు హైవ్ ని మ్యాప్రెడ్యూస్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆర్ఎల్స్ హైవ్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఇదంటే నా అండ్ మన క్వైరీస్ వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఇంటర్నల్ గా హైవ్ లో ఒక స్క్రిప్ట్ సర్వర్ అనే ఉంది. అక్కడ కంపైలింగ్, ఎగ్జిక్యూటింగ్ కోసం అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ కి మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది హైవ్. మెటా అంటే టేబుల్ యొక్క స్కీమా. ఓకే, ఆ టేబుల్ స్కీమాని మెయింటైన్ చేస్తుంది హైవ్. బట్ హైవ్ లో చూసిన ప్రతి టేబుల్ విచ్ ఇస్ యూజింగ్ ద స్టోరేజ్ ఫ్రమ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ వేర్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్. హైవ్ కి సపరేట్ స్టోరేజ్ ఉండదు. హైవ్ ఇస్ వర్కింగ్ విత్ Hadoop. That means Hive is using the storage from HDFS. What do you find? All of you? Yep. Diagram explain.
Okay, done, guys. Yes. Understood now? Diagram అర్థమైందండి ఆర్కిటెక్చర్ love you. Yeah. సో ఇక్కడ మై క్వశ్చన్ ఏంటంటే హైవ్ my question is, a hive is a schema read or schema write? My question is, a hive is a schema read or schema write? Read. Hive is only schema read. హైవ్ అనేది ఎస్క్యూఎల్ లాగా ఉంటుందని హైవ్ మనకి డేటాని ర్యాండమ్గా రైట్ చేయలేదు, డేటాని ర్యాండమ్గా రీడ్ చేయలేదు. వై బికాస్ హైవ్ పాస్ ఇన్ టు ది మ్యాప్రెడ్యూస్. ఓకే, సో హైవ్ ఈజ్ అ స్కీమా రీడ్ ఓన్లీ, నాట్ ఎ స్కీమా రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ ఉంది, ఎస్క్యూఎల్ అనేది స్కీమా రీడ్ స్కీమా రైట్. ఎందుకంటే ఎస్క్యూఎల్ మనం ఏంటి టేబుల్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్స్ అంటాం, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ వాల్యూస్, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ వాల్యూస్, విల్ డూ దట్. బట్ హైవ్ లో అలా పాసిబుల్ కాదు. హైవ్ ని డిజైన్ చేసింది ఓన్లీ ఫర్ అనాలిసిస్, రీడింగ్ కోసమే. ర్యాండమ్ రైటింగ్ చేయదు హైవ్, ర్యాండమ్ రీడింగ్ చేయదు. బట్ హైవ్ ఇస్ అ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. వై నాట్ ర్యాండమ్ రీడింగ్, వై నాట్ ర్యాండమ్ రైటింగ్? వై బికాస్ హైవ్ ఇస్ వర్కింగ్ విత్ వై MapReduce. What do I find? Yeah. Yes. సో మనకి హైవ్ అనేది ఆల్వేస్ పర్పస్ స్కీమా రైట్ కాదు, స్కీమా రీడే. హైవ్ కి హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ని కంట్రోల్ చేసే కేపబిలిటీ లేదు, ఎందుకంటే హైవ్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ MapReduce API. హైవ్ ఈస్ అ సబ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ వర్క్. ఓకే, సో ఓన్లీ స్కీమా రీడే హైవ్, ఇట్స్ నాట్ ఏ స్కీమా రైట్. ఓకే, చూడండి మన ఎస్క్యూఎల్ ట్రెడిషనల్ డేటాబేస్ లో మనకి అన్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటాయి, రైటింగ్ చేసుకోవచ్చు, రీడ్ చేసుకోవచ్చు ఎస్క్యూఎల్ తో. ఓకే, సో హైవ్ హ్యాస్ నో సచ్ కంట్రోల్ ఓవర్ అండర్లైన్ ద స్టోరేజ్. ఓకే, హైవ్ కన్సోల్ నుంచి హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఫైల్ రిమూవ్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, isn't it now? There are many ways to create the modify, even damage the data with a Hive query, but not any writing the data into table. So Hive only enforce the queries on read. So that's why is a schema read. Okay, what do I find? Yeah. So what is the point here? I'm telling that here Hive has a data types ఉన్నాయి. ఎందుకు డేటా టైప్స్ అంటే డెవలపరు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో ఉన్న ఫైల్ ని హైవ్ ద్వారా అనలైజ్ చేయాలంటే ఆ ఫైల్ కి టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ నో ద డేటా టైప్స్. అవునా? ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ లో డేటా టైప్, ఎస్క్యూఎల్ డేటా టైప్ చెప్పండి, ఎస్క్యూఎల్ డేటా టైప్స్. Int, string, varchar. ఎస్క్యూఎల్ లో స్ట్రింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుందా? No. ఇంటూ ఫ్లోట్ టు లాంగ్ Number, char, varchar, వేర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, date. ఒక స్ట్రింగ్. సో ఈర్ ఆల్సో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం డేటా టైప్స్ కావాలి. ఎందుకు టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మరి క్వరీ రన్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ షుడ్ బి టేబుల్ ఉండాలి. మరి హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో ఉంది ఫైల్, హెచ్డిఎఫ్ఎస్ మీద క్వరీ రన్ చేయలేము.
బట్ ఆ ఫైల్ మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఏ డేటా టైప్స్. సో హియర్ two different data types are in Hive. One is primitive data types, int, float, long, double, string. ఇక్కడ no char, no var string యూజ్ చేస్తాం. Instead of var instead of char we'll use a string. Date columns కూడా string యూజ్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, these are the primitive data types. Second type is complex data types. ఈ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ లో మనకి ఉన్నది స్ట్రక్ట్, map, array. These are the complex data types. Okay, 99% always using the data types, primitive data types, very rarely using complex data types. Please note down. Use of data types in Hive to create the tables, guys, remember. These are the complex data. Struct to map array complex. Asara? Yeah. So, but data types okay, but అసలు Hive లో commands ఏంటి? Commands and functions. మనకి SQL లో DDL commands ఉన్నాయి కదా. DDL commands అంటే data definition language. What are the DDL commands? ఇక్కడ కూడా create command support చేస్తుంది, alter support చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ DML commands ఏంటి? Select command. అవునా? Update will not support here, remember. Insert to, update to, delete will not support in a Hive. Okay, insert, update, delete tappa remaining all commands will support. Okay, so ikkada create to, alter, select, but instead of insert command Hive will support the command load. Okay, load command will support చేస్తుంది, drop command support చేస్తుంది. Okay, overwrite అనే command support చేస్తుంది, as support చేస్తుంది, in support చేస్తుంది, from class support చేస్తుంది, where class support చేస్తుంది, group by support చేస్తుంది, order by support చేస్తుంది, join support చేస్తుంది, aggregation functions sum support చేస్తుంది, max support చేస్తుంది, min, count, average. Okay, directory function. Okay, all these commands will support except insert, update, delete. Okay, please note down.
write it. And 1 minute, I'll be back. Yes, Rasara guys, group by order by join, Yes. sum, max, min, average, count, directory. Mhm. Okay, with all the commands and functions, right, which are using in your queries to creating the table. Okay, so here when you select the hive, మీ ప్రాజెక్ట్ మీరు హైవ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఎ డెవలపర్గా మనం ఏమేమి స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి? స్టెప్స్ ఆఫ్ హైవ్ డెవలప్మెంట్, స్టెప్స్ ఆఫ్ హైవ్ డెవలప్మెంట్. Step 1, we need to go to Hive console when you decide to work with Hive query language, right? Hive console లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మనం Hive లోకి ఎందుకు వెళ్ళాం? HDFS ఫైల్ ని
క్వెరీతో అనలైజ్ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఫైల్కి ఏం చేయాలి మనం క్రియేట్ టేబుల్ అవునా ఆ ఫైల్కి టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే మనం ఏం చేయాలి మరి హైవ్లో టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే మరి HDFS లో ఉన్న ఫైల్ని టేబుల్లోకి లోడ్ చేసుకోవాలి లోడ్ ద ఫైల్ ఫ్రమ్ HDFS into table ఓకేనా జస్ట్ రైటింగ్ స్టెప్స్ నాట్ సింటాక్సెస్ ఓకే మరి లోడ్ చేసిన తర్వాత HDFS ఫైల్ని టేబుల్లోకి మనం హైవ్ కన్సోల్లో చూసుకోవచ్చు కంప్లీట్ టేబుల్ డేట్ లోడింగ్ డేట్ అని మొత్తం ఎలా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ రైట్ సో వన్స్ రైట్ సీన్ ద టేబుల్ డేటా ఆఫ్టర్ లోడింగ్ దట్ దెన్ మనం టేబుల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు ఎందుకు లోడ్ చేశారు టు అనలైజ్ ద టేబుల్ రైట్ సో స్టెప్ 5 చేయాల్సింది ఏంటి వి నీడ్ టు రన్ ద హైవ్ క్వరీ ఆన్ టేబుల్ యు గాట్ ద అవుట్పుట్ డేటా isn't it now okay yeah please note down okay Yeah. so in these 5 steps which step is the main challenging for you this right which step is the main challenging for you Create table. table create చేయడం ఛాలెంజింగ్ table create Oh, challenge. No. Step 5. step 5 is the main challenging to run the query to get the required data సో వన్స్ మనం స్టెప్ 5 కి మనం స్టెప్ 5 అంటే అనలైజ్ చేసాం వచ్చిన అవుట్పుట్ కి మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి isn't it now what is the output data gathered for వచ్చిన టేబుల్ అవుట్పుట్ డేటాకి we need to create the table okay so we need to create the table for output data okay సో మనం క్రియేట్ చేసాం అవుట్పుట్ టేబుల్ డేటా అవుట్పుట్ డేటాకి we create the table మరి క్రియేట్ చేసిన అవుట్పుట్ టేబుల్ మనం ఏం చేయాలి we should transfer the table to the client database or business intelligence understand now okay
Hello? Yeah. Yes. Now, Yeah. so వచ్చిన అవుట్పుట్ డేటాకి టేబుల్ క్రియేట్ చేసి we transfer to the right client database లేకపోతే business intelligence. How to transfer to the client database? Using scoop export. Right? We done. Right? Asana? Yeah. Okay. ఇప్పుడు HDFS లో X అనే డైరెక్టరీలో there is a file రామ్ అనే ఫైల్ ఉంది. ఈ ఫైల్లో డేటా దిస్ ఇస్ ద డేటా ఇన్ ద ఫైల్. HDFS లో X అనే డైరెక్టరీలో రామ్ అనే ఫైల్ ఉంది. ద రామ్ అనే ఫైల్ కంటెంట్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. బట్ డెవలపర్ ఈ వాంట్ టు అనలైజ్ దిస్ ఫైల్ విత్ హై క్వరీ లాంగ్వేజ్. సో ఐతో అనలైజ్ చేయాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఈ విల్ గో టు Hive console, right? See that now. Create table, table name, ABC, ID, int, right? City, string, okay? Country, string. Am I right? ఇలా క్లోజ్ చేసి సెమీకోలన్ ఎంటర్ కొడతాం. కాకపోతే ఇక్కడ రాంగ్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఏంటంటే రో స్పేస్ ఫార్మాట్ స్పేస్ డిలిమిటెడ్ స్పేస్ ఫీల్డ్స్ స్పేస్ టెర్మినేటెడ్ స్పేస్ బై ఆ డిలిమిటర్ ఏంటో మనం సింగిల్ కొటేషన్ తీసుకోవాలి. ఆ ఫీల్డ్స్ మధ్యలో డిలిమిటర్ ఏముంది? స్పేస్ ఉంది. ఆ స్పేస్ ని వీ నీడ్ టు టేక్ ఏ సింగిల్. ఒకవేళ కామా అంటే కామన్ సింగిల్ కొటేషన్ తీసుకోవాలి. అక్కడ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఫైల్లో బిట్వీన్ ద ఫీల్డ్స్ మధ్య స్పేస్ ఉంది కాబట్టి వీ టేక్ ఇన్ ద స్పేస్ ఇన్ ద సింగిల్ కొటేషన్స్. నౌ సెమీకోలన్ ఎంటర్. దిస్ ఈస్ ద వే టు క్రియేట్ ద టేబుల్ ఇన్ హైవ్. డిఎఫ్ఎస్ ఫైల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఆ ఫైల్ ని టేబుల్లోకి లోడ్ చేసుకోవాలి. Load space data space in path space HDFS directory name X RAM అనే file space into table name ఏంటి? ABC. Isn't it now? Once loaded, then I can see my complete table data. Select star from the table name. Got it now? Sure. లోడ్ కమాండ్ కి ఇన్సర్ట్ కమాండ్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. మన SQL లో ఇన్సర్ట్ కాలం బై కాలం చేస్తాం. ఇక్కడ అలా కాదు, ఒకేసారి HDFS లో ఉన్న ఫైల్ డేటా మొత్తం ఒకేసారి వీఆర్ లోడింగ్ టు ది టేబుల్. గోట్ ఇట్ నౌ? అండర్స్టాండ్ నౌ? హలో? Yeah. Yes. యా, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Yeah. చేయండి, హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయండి ఆల్ ఆఫ్ యూ.
హలో. Yes. యా. లోడ్ డేటా దగ్గర x/ram ఇచ్చారు కదా మీరు ఇక్కడ. Then the directory of HDF. అక్కడ మేము పాత మొత్తం అవసరం లేదు, మీరు డైరెక్టరీ నేమ్ స్లాష్ ఫైల్ ఓకే డైరెక్టరీ ఆఫ్ పాత ఇవ్వడం అవసరం లేదు, ఇచ్చిన ఏం కాదు. జస్ట్ డైరెక్టరీ నేమ్ స్లాష్ ఫైల్ నేమ్ జస్ట్ సింగిల్ కొటేషన్ లో పెట్టండి. ఓకే. ఓకే. When you load the file from HDFS into table, the file ఇంకా HDFS లో ఉండదు. It will come to a warehouse. File is no more in HDFS. మీరు లోడ్ చేసిన తర్వాత HDFS లో ఏ ఫైల్ అయితే లోడ్ చేస్తారో ఆ ఫైల్ HDFS లో మళ్ళీ ఉండదు. It will come to the warehouse.
Done, guys? Hello? Yeah. So when you load the file from HDFS into table, the file is no more in HDFS. It will come to warehouse, right? You check that? Yes. Yes, Sindhu Rachesara? Hello, Sindhu Rachesara? So you can check the table. The command is that show tables. It will show you table. If you want to describe your table, you can describe your table, write describe space, table name. If you forget your column names of your table, just you can describe the table. Yes, Sindhu Rachesara? Yeah, చేశాను. Okay, without null values. Null value రాకూడదు. Okay, select star from table name check చేస్తారా table data proper గా ఉందా? Null value వస్తే that is not correct. That is wrong. Okay. Null రాకుండా లోడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనకు డీలిమిటర్ కరెక్ట్ పెట్టి Yeah. ఫైల్లో డీలిమిటర్ ఏముందో అదే డీలిమిటర్ మనకు టెర్మినేట్ చేయాలి సింగిల్ కొటేషన్ లో. Yeah. ఫైల్లో కామా ఉండి ఇక్కడ స్పేస్ తీసుకుంటే మీకు Yeah. లోడ్ చేసిన తర్వాత what is the delimiter of the file? The same delimiter should take in the single quotations in the table creation. Okay, and load it and see the select star from ABC table name. Okay, and if you want to see the column name, describe space table name. Okay, when you load the file from HDFS into table, the file is no more in HDFS. It will come to warehouse. Okay, did you check in Hive web interface? Browser lo check chesara warehouse lo. Browser lo check chesara. Yeah. Click on the user, click on the Hive, click on the warehouse. Yeah. Click on the warehouse, it will show you table. Click on the table, table back and file చూపిస్తుంది, isn't it? Okay. Yeah. ప్రాక్టీస్ చేయండి, అగైన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం, లోడ్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, అండ్ విల్ సీ టుమారో. Okay. థ్యాంక్ యూ. Okay. Thank you.